och Bengt Rydstedt som är proffs på det här startar inspelningen, så nu blir vi dessutom förevigade. Några av oss i bild, de 4 som ni alla ser här och övriga i text. Med det varmt välkomna till GMIC Swedens 3:e webinar. Där vi idag kastar oss in på standarder. Green Meetings Industry Council, av vilket GMIC Sweden är ett utav över 20 chapters eller avdelningar i världen, har funnits snart ett år nu. Och vad vi jobbar med, precis som alla andra inom GMIC, är ju att försöka göra mötes- och eventnäringen betydligt mer hållbar än vad den är. En näring som dessutom har den fascinerande möjligheten att den påverkar hållbarhet på 2 sätt. Dels vad man rent praktiskt gör på mötet, men kanske inte minst de signaler man sänder för ett möte. Till exempel det man säger eller det man gör. Vid min sida, och jag ska inte ge mig in på peka åt vilket håll, för det blir bakvänt när man tittar på sig själv i en video, sitter Michael Lewis. Michael, som representerar MCI, kommer att agera min sidekick här, som det numera heter, och vara den som håller kontakt med och koll på den chatt som jag hoppas att ni alla kommer att använda aktivt under vår förmiddagstimme här. Ja, för några dagar sedan fick några av oss, eller många av oss skulle jag tro, ett mejl att äntligen så har Apex, den amerikanska standardiseringsorganisationen, nedkommit med i alla fall nästan alla sina standards för event som man har jobbat med länge, som är välgjorda. Så det här håller på att hända någonting över hela världen här. Olympiska spelen närmar sig och ISO 20121 baserad på BS 8901, om vi nu ska prata förkortningar, kommer att bli en verklighet för väldigt många människor, inte minst i och med detta. Så det här då med att standardisera hållbara event, vad innebär det egentligen? Och för att försöka få en lite klarare bild av det så har vi 2 stycken kunniga män med oss här. Alltså när jag tittar på vår panel just nu, vi 3, Michael syns inte just nu, så konstaterar man ju återigen att vi hamnar med en representation av White Protestant Middle-aged men. Det är möjligt, Andreas, att du är något yngre, Bengt något yngre än jag också, och Michael också. Men i alla fall, någonstans där är vi. Hur som helst så ska vi prata om bland annat mångfald också, för det handlar hållbarhet i allra högsta grad om. Jag välkomnar idag Andreas Clausen Boor, som är Head of Logistics for Ministry of Foreign Affairs i Danmark. Så det vi tittar in i där i Köpenhamn när vi tittar på Andreas, det är ju faktiskt utrikesministeriet. Det är lite cool att besöka det så här på morgonen. Tack för att vi får göra det. Och du ska berätta alldeles strax lite grann om varför de valde att använda en standard för att planera EU Presidency som är nu i år 2012. Mellan mig och Andreas i bild sitter Bengt Rydstedt som är projektledare på SIS. Och så kommer vi att prata lite grann om bakgrunden och hur man har tagit fram den här standarden och hur den tillgängliggörs, hur man kan använda den och så vidare. Så med det så är klockan 10.04 ungefär. Jag har sparat och förlängt våra liv med ungefär 1 minut. Vi borde vara 10.05 nu. Och det är med en sann glädje att lämna över ord och bild till Andreas Clausen Boor från Ministry for Foreign Affairs i Danmark. Andreas, the stage is yours. Tack. I think I'll do this in English, although there is the conception that Swedes and Danes always understand each other. But my experience is that when it gets technical or when we speak very fast, it can actually be a little bit difficult. So English might be the better option. We are now in the middle. Actually, a third of our presidency has already passed, but we have been planning for 1.5 years, and a key part of our planning of our presidency has been sustainability. And today I'll go through what we are doing, the concrete measures of our project. These are all linked to the ISO 2012-1 standard, but I think it could be useful to give examples on how we are doing things instead of going through the standard itself. Now, I would like briefly to present our presidency and how it's different from the one you have had in Sweden some time ago.
There is in Denmark 8 informal ministerial councils during our presidency. That means all ministers from the European Union regarding to agriculture, internal affairs, finance, and so forth are visiting Copenhagen. On top of that, we have had 3 other high-level events, so it's in total 8 very large and very formal meetings, although they are called informal. On top of that, we have up to 90 meetings for civil servants and experts at conferences. Some of these are very large, up to the biggest one is about 700 participants. Some of them are smaller, but in total up to 90 meetings. The scale of the presidency is a rough estimate so far, because there is this normal procedure that people register for the events quite late, sometimes the day before the events. But our best estimate at this point is that about 15,000 people will visit Denmark from abroad during these 6 months. Around 400 ministers, their delegations of civil servants, experts, 12,600 in total, and on top of that about 2,000 journalists. That is also very tentative, because we don't know the agenda for some of the meetings, because the agenda depends on what kind of crisis might occur during our presidency. So this is the basic issues we deal with. Now, the way we do it here, which is different from no, I think actually it's the same as you did in Sweden, but also slightly different. We actually learned a lot from your presidency. Is the Ministry of Foreign Affairs is coordinating everything. That means we arrange all meetings. The idea is that it's more cost efficient and easier if one ministry arrange everything, and then other ministries simply just conduct their meetings. So they use a turnkey solution which is provided by us. The idea is basically that we can use economies of scale, because it is, as you all know, very expensive to come to a completely empty meeting venue and build everything up. We have very specific requirements in terms of panel tables, plenary halls, interpretation booths, security, and all this equipment requires cabling, which you also know is very, very costly. So the idea is that we use 3 conference venues only. We then build them up so they are fully functional for these meetings, and then we basically place as many meetings as we can back to back in these venues. This is a difference from the Swedish presidency, where you used a lot of conference venues all around Sweden, which is politically a very nice idea, that you spread out the presidency, but logistically it's quite challenging. So we learned from you in that respect, and placed our meetings for the first 3 months in one large facility in Copenhagen, the Bella Center, and the latter 3 months in Horsens, a small town, or smaller town in Jutland. On top of that, we use our own conference facility for smaller meetings here in Copenhagen throughout the presidency. Now, this centralized approach enables us to implement a comprehensive and thorough sustainability policy throughout the presidency. If each ministry had arranged their own meetings, we couldn't do that, because we couldn't control what they were doing. Now we can. So we looked at the presidency, the planning, at a very early stage, and decided we need a coordinated effort. We wouldn't be satisfied with just some green initiatives, some showcases where we could say, look at this, we used
I don't know, carpets made of corn or something, and that would be it. We needed a strategic and approach throughout the presidency, so we immediately started searching for a standardized way of doing it, and up came the ISO 2012-1 certification, which from the beginning was our goal to achieve. We have another challenge. As all other European countries, we are hit by the crisis, and it's a requirement that this sustainability initiative doesn't incur extra cost. At the beginning we were a bit worried about that, but now it's actually become a sport. And we are well underway, and we can say it's actually possible to implement a very comprehensive sustainability policy without spending money. Actually, we haven't made the calculation yet, but I think we have saved a substantial amount of money by doing it this way. The ISO certification has helped us structure the way we think about sustainability. It's not scattered initiatives. We think about sustainability in everything we do in the logistics, and we do it taking three issues into account. It's first of all financial responsibility. We have a limited budget, and we need to think how we spend our money. It is taxpayer money. We need to spend it accordingly. The second one is respect for people. It's the people who work with the presidency, that we are feeling well doing it, but it's also respect for our guests. Our guests should have a good time when they're in Copenhagen. They should eat in Denmark. They should eat healthy foods. They should have the possibility of doing sports, and everything else that you expect from a meeting should be top-notch. The third requirement is respect for the environment. We want to do all this without damaging the environment as little as absolutely possible. When we link these three criterion, we get this model. Respect for people is what's normally called CSR, corporate social responsibility, and in the nexus of these three criterion is where we defined sustainability. That means whenever we plan something, we look at all these three things and say, does it make sense to do this or that? One example that I have to bring up, because it's the perfect example, but it's absolutely not all we do, is tap water. Like in Sweden, we have excellent tap water here. There's no need to buy bottled water. And when we take a look at this figure, it's from a financial point of view. That's the Danish economy. It doesn't make sense to buy bottled water for participants. It's very expensive. It's almost €3 for half a liter of bottled water. So we save a lot of money by serving tap water. From a CSR point of view, it does also make sense, because the Danish tap water is tested much more thoroughly than bottled water, so we can say it is definitely of the same quality, if not higher, than bottled water. It makes sense there too. And from an environmental perspective, it's absolutely perfect, since it costs up to 10 liters of water just producing half a liter, and the transportation of the bottled water incurs a huge amount of CO2 emissions, which we don't. So from all these criterions, this is just something that makes sense. This is a perfect example, but we use this whenever we plan our different logistical initiatives. We do it, for instance, with transportation also. We have limousines driving our VIPs, that's only ministers, to and from the airport. Normally, during presidencies, a motorcade is allocated to each delegation throughout their stay. We don't do that. We use a shuttle service instead, so we can we place basically 30 or less motorcades at the airport, and for arriving delegations, they simply jump in the first one and they're taken to their destination, and the motorcade returns to the airport to pick up another delegation. This way we can save
a lot of kilometers driven by the cars empty to and from the garages. There's no idling of cars while they wait because we have fewer cars, so they are busier basically. This also makes sense from an environmental perspective, but certainly also from a financial perspective, because we have less costs both for petrol but also for staff, the chauffeurs driving the limousines. Now this clear strategy that we all follow when we plan the different aspects of the logistics has taught us that very often people are actually working with sustainability without actually knowing it. It's become more. Many of these issues have become common sense to us. We've done it before. Many of us worked with the COP15, where we had a not as thorough project, but a similar project, and it's sort of inbred in all our minds. That means people in our team are actually often working with sustainability or choosing the sustainable option without knowing it. So our tasks as managers of this project is to check up on everybody, see what they're doing, and then if you see the slide, sort of putting the dots together, all the small dots, all the small initiatives, and putting it into one framework, which is our ISO certification. The certification itself obviously provides us with a lot of those tools, with the checklists and all the requirements for documentation, and that's extremely helpful to always keep our minds on the path that we are following, and I can only recommend when working with sustainability to choose a strategic approach in this way. Now I would like to just briefly touch upon some of the issues that we work with, just to give a few examples on what's done here. First of all, we work here at home, cleaning our own house, so to speak. At the Ministry of Foreign Affairs, we have implemented a very large number of energy improving initiatives, which is good for the environment, but it's one of the reasons that we are very happy about this is that we save quite a lot of money. Our building is quite old and not very efficient, so we were able to implement some measures, some technologies that reduced our energy consumption largely. Also, we have a large number of CSR initiatives, which means that we're actually happy to work here, which is also very good. In our project, one of the basic things is that we in all our contracts we have quite harsh requirements for our suppliers. For instance, we only use eco-certified hotels. All our guests are staying in hotels that have eco labels. We only use recycled paper. Our cars, even though they are large Audis, actually go up to 20 kilometers per liter, also a requirement. What we find from putting all these requirements in our contracts is that we get better products, basically more sustainable products, but for the same price, because people want to, companies want to supply us with almost everything, and when we require products that are sustainable, it becomes a competition parameter, and it doesn't have any consequences regarding the price, because the companies know that all of their competitors are also able to deliver these sustainable products. So they it's basically just the same thing for everybody. So they have to compete on price still. We also cooperate with a lot of our suppliers. One I would like to emphasize is food. We have here in Copenhagen a supplier of a caterer. At our conference venue, they won a tender 2 years ago, and that means the prices are fixed. We couldn't change that at all.
but we wanted sustainable food nevertheless. So what they did was to rearrange the menus a little bit, using less food. Not less food, less meat, and seasonal produce, which are cheaper than, say, strawberries at this time of year. This means that the prices have remained the same, but we serve meals with more vegetables, which are healthier, and less meat, which is very good for our total CO2 emissions. We emit less CO2. This is a very good example of how a bit of collaboration benefits all, and it has benefited that company so much that they have supplied not only our own canteen at this ministry with the same kind of food, but they have actually spread that project out to 60 countries around the world. We also have smaller initiatives like reusing lanyards. I can also recommend that. People actually leave their lanyards when they leave Copenhagen, so we reuse them instead of buying new ones. We have a very limited gift policy. Normally you get a conference kit, as you all know, with a lot of useless stuff in it. We don't give that at all, and we have only had positive feedback on that. Just here at the end, I would like to touch upon our legacy, which is actually, in my opinion, the most important thing about this project that we run. A presidency is 6 months only. It's actually very limited how much we could, even if we tried really hard, how much damage we could do to the environment. The initiatives that we put in place will not save the world in any way, but where we can make a difference is to push a development in general, and we do that by basically telling everybody that wants to hear about our project that it works, by requiring only sustainable goods and services, because we see around us that people pick up on this, companies pick up on this, and our hope is that if when we are gone, that people will continue the work we have started. We can see that already in Horsens, for instance, where we have our second conference venue. That community has taken up a similar project, making Horsens a sustainable town, which is very, very good, and it's a consequence of our project. Also, we want to promote clean tech and green energy. We do that through sponsorships. So the Danish Wind Association is sponsoring wind energy, which means that all electricity used during the presidency will stem only from wind turbines. Also Danfoss, the Danish company, supply us with thermostats, which reduce the energy consumption at the conference venues. And I like this story a lot because the thermostats will stay there. They will remain at the conference venues for at least 10 years. So the effect is larger than just these 6 months. Also, we have DHL supplying us with CO2 neutral freight services, and SAS is sponsoring offsetting of CO2 emissions from flights. Of course, we also participate in a number of groups. The Danish Sustainable Events Initiative that you may know, where we try to promote everything that's done in Denmark, not to compete too much with you, our Swedish cousins, but we also want to show that we are actually capable of planning and carrying out events on this scale in a sustainable way. Just to sum up our experiences so far, we're not finished yet, but we can more or less say that we have good experiences overall. One very important one is that we haven't had any extra costs when we tally up the score, really. I think with the money we saved on many of, for instance, not giving so many gifts, not using bottled water, that easily covers the slight increase in cost it is to get a carpet made of
corn instead of synthetic materials. Another thing which is important for us as a ministry is that it's a politically very interesting topic. Our minister is very interested in this. He's been in the media a lot, so have I. Another experience is that the business community is actually further ahead than we knew when we started. When we demand certain goods and services to be sustainable, they are always capable of delivering it, and most of the time not at a higher price. And lastly, the branding effect is exceptionally high. It's so important for us, for Copenhagen, but also for Denmark, to be perceived in the eyes of the world as a sustainable destination. And we hope that this project, which hopefully will end out in a ISO 2012-1 certification in June, that is before the Olympics, will help us to cement our position as the greenest place to meet. So those were the words. Any questions? Yes, absolutely, Andreas, and thank you so much for an excellent presentation. And even though I'm a Swede, and of course think that Sweden is ahead of the rest of the pack, including Denmark, I'm beginning to doubt that, at least if you would compare the ministers and the government here, which are doing a few things actually, but I think you're ahead now. I have one question though, if I may start, and then we hand over to Michael for questions from the audience. And when you first were tasked with this, you personally and Denmark as a country, I don't know how long in beforehand that happens, but was there any pressure or demand or wish from EU as a body that you should produce the most sustainable event so far? No, none at all. And to tell you the truth, there was quite a lot of pressure in the Danish meeting industry and from other Danish companies. For instance, the Wind Energy Association, that we should do something. But many in this team, the presidency team, came from the COP15, almost directly from arranging COP15 to this. So we basically felt, all of us in the ministry, also at very high level, that because we made such an effort during COP15, we couldn't go back. We couldn't say we'll arrange one meeting as sustainable as we could then, and then the next big event we have, we're not doing anything. It's not a way to go about it. So we were quite convinced that we needed to do something, and we knew we had to do it better than last time. So the pressure basically came from outside the ministry, but also from inside this ministry, and luckily we were able to convince the other ministries that we cooperate with, for instance the Ministry of Finance, that this was a good idea. Cool, that's leadership. Thank you for that answer, and I'd then like to hand over to Michael. Do you have one or two questions from the audience? Yes, but I'm going to apologize for the sound. I'm going to use your microphone because mine is, but they can hear me, I think. Hi, Andreas. Great that you're here. Hi. Tell us a little bit about the plan that the ministry had to try and keep your staff motivated, satisfied, make sure their needs were met as sort of one element of the sustainability initiative. And then also, with respect to the media coverage, would you characterize that as having been more positive or negative? Sure. Well, regarding your first question, I think we're quite a small team. There are only about 16 of us, because also simply because Där har vi en liten hang-up. Låt oss se när that means we all have quite a large number of tasks. It's very challenging for everybody, and motivation in this respect is very important. What we try to do is keep spirits high, really, in the team by having a really nice working environment, having fun,
while we're conducting this project. Also, we have a lot of temporary staff. We try to keep them on board during the presidency by supplying training, not necessarily related to this project. It could be language training in Spanish or whatever language they might think they need training in. Also, there are different courses you can apply for at the ministry in completely different Då har vi en liten areas than this. hang up. Basically to brush up on or learn something. Copenhagen igen. Ska vi se om Andreas är med oss inom those sekund här. things also I övrigt har we ju linan include varit. everybody in projects that are fun. For instance, if there's a very large meeting and you don't really have a specific role in that, everybody get involved and show up at the meeting just to see it. It's fun to see ministers of foreign affairs arriving at a meeting, and those things keep people included. It makes a team work together. The last question about media coverage, it has been it's been a much better story than we thought. You may or may not know it, but we're known throughout Europe as the tap water presidency. This was a term spread by some media in Brussels, and it was picked up on by all newspapers around Europe. We've been on front pages on many national newspapers, especially in those countries taking up the presidency after us. It's fun to get phone calls from newspapers in Cyprus and the Czech Republic. It spread that far, really. So yes, it's been covered all over Europe, not just here in Denmark, where we've been on national television and national newspapers several times. That's great. Thank you, Andreas. I'd like to just have a short question for Bengt Rydstedt, actually. Because you kindly referred to the Swedish presidency that happened a couple of years ago, and if I'm not totally wrong, you were a bit involved in that, Bengt. And if you look back, how do you see that the sustainability issue has evolved over time when you compare with what Andreas and the guys have done in Denmark? I was environmental coordinator during the Swedish presidency. Wrote the manual for the Swedish meetings, and I think you seem to have done a great job in Denmark. And it's also nice to hear that the issue have evolved a lot. I mean, one of our criteria when choosing hotels was that, if possible, they would be certified. And I think we actually managed to get at least hotels in the process of certifying. The Scandic chain was already, the Choice chain was just in the middle of the process, and a few of them weren't certified. But so I think that's happened a lot of things during these years, and it's nice to see things evolving. We had the issue with the food as well, but it made sort of a little crisis in the government, since we said from our perspective that we would diminish the use of meat and perhaps have chicken if possible, and fish and so on. And the agriculture ministry didn't like that at all, actually. It was sort of a little issue in their newspapers about us. The government didn't want to show and use Swedish meat. Thank you, Bengt, for that outlook in the history, and I guess there are political issues, and also good to see that things are moving forward. Now, finally, Andreas, who is taking over the presidency after you, and have they asked for any advice? It's Cyprus, and sadly no. Okay. But if they want to have any, they're more than welcome. But we have to realize that these issues are on top of the agenda, especially in Northern Europe, but not as much in Southern Europe, unfortunately. So I guess that's a common task for all of us in the audience today and here running this webinar, that if we have any friends in Cyprus, let's put the pressure on them.
Oh, yeah. By that, once again, thank you very much, Andreas, for being with us, and I hope if you have the time that you'll stay with us for the rest of the webinar. We're moving ahead in the program, and our next speaker is Bengt Rydstedt. Bengt, som är projektledare på ISO 2012, bland annat på ISO 2012 och massa andra saker på SIS. Han ska berätta lite grann om hur det här togs fram och SIS roll i det och hur man kan arbeta. Ja, alltså mycket kring det praktiska runt själva standarden. Och här har vi nu Bengt i egen hög person och jag överlämnar med glädje ord och bild till Bengt Rydstedt. Varsågod. Tack så mycket. Det kommer det bilder här. Jag har valt att ha 2 loggor här på första bilden och det är ju ISOs logga som jag tror många har sett och man känner till ISO, och så är det SIS och där jag jobbar till vardags. Lite kort bara om vad SIS är för organisation och vår relation till ISO för de som inte redan känner till det. SIS är en medlemsorganisation, icke vinstdrivande. Vi har 1600 medlemmar ungefär. Det är mest företag men också många stora myndigheter, NGOs, intresseorganisationer. Och det är de som vi hjälper då att antingen ta fram svenska standarder eller att vara med och påverka internationella standarder, ISO-standarder eller Europastandard. När det gäller den här standarden så är det ju en ISO-standard som vi har jobbat med i 2 år. Och ISO är ju den största globala standardiseringsorganisationen får man väl säga. ISO har 160 medlemsländer, säger vi lite slarvigt. Egentligen är det ju en organisation per land som kan vara medlem i ISO, och i Sveriges fall så är det då SIS, Swedish Standards Institute, som är Sveriges medlem i ISO, så att vi företräder alla svenska intressenter som vill vara med att påverka ISO-standarder eller lära sig om ISO-standarder. Och vi har också Sveriges röst i ISO och möjlighet att skicka in kommentarer. Och i ISO så är det, kan man säga, ett FN-system där varje land har en röst. Så att vi har samma röst som Kina eller USA eller Bulgarien för den delen. Det här projektet kom ju som nämndes tidigare från det här engelska initiativet med standarden BS 8901 som vill ha sitt ursprung i Londons ansökan om London OS. Man ville ha ett tydligt system för det, och då tog man, i det sammanhanget så tog man fram en brittisk standard som jag tror flera av er känner till och några har kanske till och med använt den. För att lyfta det här, för att ge lite mer status, så föreslår britterna att det skulle bli en internationell standard, och då skickas den ut till alla ISOs medlemmar, till SIS och till våra kollegor över världen. Och det var positivt, så att det fick ett stort stöd. Så att vi började jobba ganska precis 2 år sedan. Januari 2010 var det första arbetsmötet i London. Och när ett sånt här arbete drar igång så är det ju viktigt för oss att få in intressenter. Vi har ju inte kompetens kring sakområdena precis. Så att vi bjöd in så brett vi kunde på den svenska inom svenska eventbranschen, om vi säger så, och till idrottsrörelse, musikfestivaler, arrangörer musikfestivaler med flera. Och det var ett väldigt stort intresse redan från början. Jag tror vi var nästan 60-70 personer på första informationsmötet vi hade. Så vi kunde ganska snabbt bilda en kommitté inom SIS för att samla de svenska intressenter. Så vi har varit aktiva ända sedan det första ISO-mötet i London. Och det arbetet har lett av Storbritannien tillsammans med Brasilien. Så att ISO brukar göra så att man matchar ihop ett industriland med ett utvecklingsland eller ett land som är in transition. Så att de har lett hela projektet från början till slutet som vi närmar oss. Man kan säga att det finns ju redan, ISO har ju generella standarder för miljöområdet och även för social responsibility, CSR-området. Det här är den första branschstandarden för hållbarhet som specialiserar sig på en nisch.
Det är ju roligt och lite speciellt att det blir eventbranschen som går först. Och jag får väl hänga på det som JP sa i början här, att det som vi också ser väldigt roligt med eventbranschen är ju att den är så synlig att de resultat som görs kan synas och på så vis påverka många andra. Och vi har ju fått lära känna den här branschen, då, de här aktörerna som är med ganska snabbt. Och vi kan väl se bara på de 2 år som vi har jobbat med här så har det rört sig framåt väldigt fort. Och det känns som att det är på väg, att de här frågorna är på väg att bli nästan mainstream i kommersiella event, men även inom idrottsrörelsen. Att väldigt många jobbar med det och jobbar mer systematiskt med det. Danskarna jobbade ju med sitt 15-projekt och då använder man ju den brittiska standarden BS8901 som man certifierade sig mot. Och det som det är mycket fokus på nu är ju London då, som har jobbat parallellt med vår process att skriva standarden. Så att de har ju haft personer med i den brittiska kommittén och även varit med på några av våra ISO-möten så att de ska ligga i nivå med standarden så att de ska kunna få sitt certifikat klart innan OS. Bland det första vi fick göra i det allra första internationella mötet var att börja definiera vad är event. För det fanns egentligen ingen definition, inte i den brittiska standarden och ingen etablerad internationell definition som vi kunde utgå ifrån. Så att där hade vi med ett förslag från Sverige faktiskt, från Svenska Sponsrings- och eventföreningen hade en allmän definition som vi spelade in och som togs emot väldigt väl. Den diskuterades och vi filade på den lite grann. Så att det här är den definition som vi jobbar med nu. Alltså en planerad samling av människor då underförstått i tid och rum där en upplevelse skapas eller ett budskap kommuniceras. Så det var den definitionen som vi kunde bidra med och som de flesta kunde samlas kring. Tanken är ju att, nu är det här, det är en ledningssystemstandard, jag vet inte hur många av er som har kommit i kontakt med det, men det är i likhet med ISO 14001 som en del kanske känner till för miljöområdet eller ISO 9001 för kvalitet. Så sätter den krav på ett ledningssystem, alltså ett systematiskt sätt för en organisation att styra en viss fråga. Om det då är kvalitetsfrågan eller miljöfrågan, eller i det här sammanhanget hur man ska kunna genomföra event eller bidra till event på ett mer hållbart sätt. Från att man definierar en policy, en inriktning, att man delar ut organisatoriskt ansvar, man genomför åtgärder, man följer upp och så man systematiskt förbättrar sig. Det var ju inspirerande att höra den danska presentationen där man precis har gjort det, lärt sig av COP15 och som tar med sig och förbättrar till det här EU-ordförandeskapet som man driver. Och det är precis egentligen tanken som finns inbyggd i ett ledningssystem utifrån de här ISO-standarderna. Tanken är att det ska kunna användas till egentligen alla typer av evenemang då enligt den breda definition som vi jobbar med nu. Konserter, musikfestivaler, kommersiella mässor, företagsevent, kick-offer, arbetsmöten, stora och små idrottsevenemang. Och det är något som vi hela tiden har drivit från svensk sida, att tänket i standarden ska kunna gälla från en liten knattecup i fotboll upp till en stor musikfestival, Peace and Love eller Way Out West. Så att det har vi från svensk sida försökt driva och påverka innehållet i standard så att vi inte har skrivit in onödiga dokumentationskrav eller sånt som gör det så att det blir fokus på administration och dokumentation, utan att den ska kunna användas av alla egentligen. Sen blir de här standarderna det blir ju ett formellt språk, det är vi medvetna om, men vi ska i alla fall inte skriva in något som hindrar mindre evenement att använda den här. Den ska kunna användas av både vid tillfälliga och återkommande evenemang. Standarden är skriven för en organisation.
precis som då 14 000 eller 9 000 så är ju organisationen som följer standarden också, om man vill certifiera sig. Den är inte skriven för eventet i sig. I vissa fall kan ju det vara samma sak. När man har en organisation som gör återkommande evenemang. Men i andra fall som Swedbank till exempel som är med, då är ju deras kärnverksamhet är ju inte evenemang, men de har en grupp som arrangerar evenemang. Då kan de använda den här standarden för den delen av sin verksamhet. Ja, det här har jag redan varit inne lite på. Att den sätter kraven på ledningssystemet och processen. Det är det som är kärnan i standarden. Det är de kraven som en organisation ska följa och leva upp till. Och om man så väljer kan man certifiera sig. Sen finns det också en bilaga som ger lite mer kött på benen. Och det har vi också från svensk sida bidragit att visa vilka hållbarhetsfrågor som man bör jobba med. Så att den har en bilaga med ett 25-tal hållbarhetsfrågor som vi har enats om och som är typiska för evenemangsbranschen som vi ser att man bör ta tag i. Det kan vara energifrågan, avfall, hur man jobbar med sin arbetskraft, volontärer, hur man hanterar droger och alkohol i evenemanget. Till exempel att alkohol inte exponeras för ungdomar. Någonting som IOGT nyligen gått med i kommittén och en fråga som de har drivit och fått gehör för internationellt. Och det visar också på hur man kan kravställa leverantörskedjan. Evenemang involverar ju många aktörer. Och det är ju ett sätt som den här standarden säkerligen kommer att användas. Dels kommer den användas internt som vägledning för en organisation som vill komma igång och jobba med sitt hållbarhetsarbete. Men det kommer också kunna användas som ett krav på underleverantörer. Och de som väljer då att certifiera sig, om man nu är kommersiell eventaktör eller håller egna stora event, så ska man då kunna få en oberoende certifiering och visa upp att man jobbar systematiskt med de här frågorna och ständigt förbättrar sig. Stora frågor är ju att terminologin blir likartad och att man jobbar med likartade processer. Det blir mycket enklare att kommunicera mellan de som äger rättigheter till evenemang när de upphandlar tjänster. Och vi hörde också som från danskarna att kraven ökar hela tiden. Det blir lättare att ställa krav på hotell, på transporter, på de som levererar mat och dryck. Sen har det har varit ett 15-tal länder kan man säga som har varit riktigt aktiva och 25-tal länder som har varit med och röstat i processen. Så att vi har ju fått mycket erfarenhetsutbyte med framförallt engelsmän kan vi säga. De japanska delegaterna var väldigt aktiva, USA, Kanada. Sverige har varit bland de mer aktiva länderna. Det är ju lyfter ju kompetensen och hela nivån för branschen tror jag internationellt. Ja, här är ett exempel på en del områden som ingår. Det är alltså inte bara miljö som i Sverige lätt kan, när man pratar hållbarhet i Sverige så hamnar man lätt i att det blir miljö. Men det här är ju bredare, det är ju också ekonomisk hållbarhet och den sociala biten. Så att arbetsmiljöfrågor har absolut lyfts upp som ett viktigt område. Tillgänglighet, anpassning för funktionshindrade, ett område. Ja, avfallen kan ju vara en del av miljöområdet. Transportfrågan är ju stor. Säkerhet är ju ett område som Sverige har tryckt på. Där har vi haft expert med från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har ansvar för evenemangssäkerhet i Sverige. Och de har ju en väldigt bra handbok för det, så de har lyft in sin kompetens i internationella arbete. Så säkerhet finns med. Det var inte helt självklart från början att det skulle vara det, men nu finns det med som ett av de här, en av hållbarhetsfrågorna i standarden. Det här är bara 5 exempel och det finns ytterligare områden som man pekar på. Ja, målgrupperna som sagt, här var loggan från COP15 då, som var ett av de stora
internationella mötena som använde den brittiska standarden och certifierade sig enligt den som vi har haft som utgångspunkt. Och som sagt, det kan användas av beställare av evenemang, arrangörer och leverantörer. De 3 nivåerna är de huvudsakliga nivåerna. Och man kan använda internt eller mellan 2 parter eller som en oberoende certifiering. Och det här har jag nämnt, så det är att det är lätt av Brasilien och Storbritannien. Här är de länder som har varit aktiva och haft möjlighet att rösta och påverka innehållet. Ett antal observatörsländer som har följt arbetet. Sen har vi internationella samarbetsorganisationer då, som också går in direkt i ISO-arbetet och har en plats där. Och där finns ju GMIC med bland annat. I den svenska kommittén så har vi 16-17 organisationer om jag minns rätt. Och det är de här som är med i vår kommitté och sist och påverkar arbetet. Och vi har ju en bra spridning mellan dels städer, kommuner som är aktiva. Vi har från musikbranschen, idrottsrörelsen, kommersiella aktörer. Det är väldigt bra spridning och jag tror att vi har haft en bra förankring i Sverige i det här. Det som händer nu det är att arbetet har ju gått rekordfort egentligen med ISO-mått mätt. Så att från mitten av mars till mitten av maj så kommer den vara ute på slutomröstning standard och då får alla ISOs medlemsländer rösta. Och det är ju väldigt stor sannolikhet att den fastställs så att den kommer släppas i juni av ISO. Och tanken är att London då ska kunna certifiera sig. Det vi jobbar med i Sverige är att vi ska göra en översättning till svenska. Vi får se när den blir klar. Vi hoppas innan sommaren men det är kanske inte riktigt realistiskt. Så strax efter sommaren. Vi planerar att ta fram en handbok med lite enklare tips och råd. Hur bra ändå en standard är så blir språket ganska formellt så att vi tror att det behövs något mer lättsmält som komplement. Vi har nu tagit in några piloter här som har nappat, pilotorganisationer som har nappat på att använda standarden redan nu. Och de som är klara är Stockholms stad som kommer använda till sin kulturfestival under 08 i sommar. Peace and Love-festivalen ska använda det för sitt hållbarhetsevenemang. Och Swedbank kommer använda det för sin årsstämma och tillväxtdagarna i Malmö. Så att här kommer vi få erfarenhet från dem, se hur de kan tillämpa standarden. Det ska bli spännande att se hur de kommer upp på banan. Det var min sista bild. Då är jag klar. Vad trevligt. Tack Bengt för den berättelsen om hur det här har gått till, hur den har kommit fram och hur det faktiskt verkar bli en väldigt användbar standard. Jag kan inte låta bli dock att ställa frågan. Jag tror att jag var med på det här första mötet och redan då så berättade ni för en bransch som normalt ser att short term är före lunch och long term är efter lunch när man planerar, att nu var det bara 18 månader och det var extremt kort och så var det 2 år. Har det försämrat kvaliteten på standarden att den där har gjort så oerhört snabbt i någon slags kontext där det normalt ska ta väldigt lång tid? Jag tycker inte det. Dels hade vi ju en bra utgångsdokument, den här brittiska standarden. Sen har vi haft lite tur. Nu blir det lite sådana interna turer kanske. Men ISO har tagit fram ett nytt ramverk som ska gälla för alla deras ledningssystemstandarder. Man ska ha ett grundtänk, ett grundkoncept för dem. Och den processen har löpt precis parallellt med vårt projekt. Så vi har tagit den mallen. Så det här blir en av de första ISO-standarderna som följer den. Så sen kommer, som det är tänkt, ISO 14001 och andra ledningsstandarder anpassas till den. Så där har vi fått en trygghet i grundstrukturen. Jag tycker vad bra, så snarare har det hjälpt ISO att bli ännu snabbare kanske i sin utveckling. Vi har haft en brittisk ordförande från Manchester som har drivit på väldigt bra, så att hon är ju från eventbranschen så att
hon har blivit på väldigt Vad kul. Vad kul, då ska vi se. Michael, har vi någon publikfråga du skulle vilja dela med dig utav till Bengt? Ja, man tänker liksom, du som har lite erfarenhet med standarden liksom som kommer ut och är tillgänglig för publiken. Tycker du det här är någonting man ska användas eller man ska användas? Eller ska det bli bara för dem som är liksom geeks? Förstår du meningen? Jag tycker alla borde kunna använda den. Standarden i sig är ju rätt så formell och torr om man får säga så. Men vi kommer ta fram en handbok som gör det här lite enklare. Om man säger för det lilla eller mer tillfälliga evenemanget så att man snabbt kan komma in i det här konceptet. Från SIS sida har vi sagt att vi ska börja jobba med hållbara evenemang. Det är ett av våra fokusområden i år. Så att vi har börjat och vi har ju väldigt mycket möten, kommittémöten och internationella möten, kurser ute. Så vi kommer börja jobba med det här i år. Vad bra, så den är till och med användbar. Och det kändes faktiskt så när du presenterade och inte minst också i första delen av dagen när vi fick höra att den används ner på ett ypperligt sätt nere i Köpenhamn. Michael, har vi någon mer fråga som du vill ta med Bengt? Från början till slut för liksom den vanligaste användare av standarden. Om man börjar liksom med standarden och liksom i hjärtat liksom, och vill liksom gå vidare till liksom en certifiering. Kan man se hur lång tid den kan ta liksom? Jag skulle tippa ett år ungefär tror jag för certifiering. Skulle jag tro. Det kan bero hur stort det är eventet, hur många processer, hur många policy, hur många allting. Det kan bli mer och mer komplext. Det här kanske måste gå snabbare. Då jämför jag lite med hur kvalitet och miljöcertifiering, hur lång tid de brukar ta totalt. Jag har faktiskt inte kollat hur lång tid certifieringen för BS 8901 tar. Men det är möjligt att det här måste gå snabbare just i och med att event är tillfälliga och det är en given tidpunkt när de genomförs. Tiden börjar rinna ut lite grann. Jag skulle vilja ställa fräck som är en fråga från mitt eget huvud till dig Bengt. Och det är lite grann, går tillbaka till första halvan av seminariet också. Vi har ju en tradition i Sverige faktiskt med att ställa bra krav på de statliga bolagen när man införde GRI-kravet för ett antal år sedan. Ser du framför dig och har du hört någonting utav våra högsta ledare? Vill man se att samtliga svenska event som görs av samtliga ministerier och departement och vad det kan vara blir ISO 201-certifierade? Vi har inte haft någon närmare kontakter med departementen egentligen kring den här standarden. Men i andra sammanhang har jag det. Och när det gäller CSR, man säger de frågorna. Och där är man ju intresserad att driva det. Så. Ja, vi får kanske hjälpas åt att lyfta den frågan. Ja, det känns väl som möjligtvis då dagens andra uppdrag för alla oss som är här idag. Att prata med alla våra polare i olika sammanhang som rör sig i de statliga korridorerna. För det vore väl ett bra steg, tror jag, för Sverige och för standarden och förhoppningsvis för världen. Tack för det, Bengt Rydstedt. Jätteintressant att höra det. Och tack Michael för frågor och tack publiken. Vi har några minuter kvar innan klockan slår 11, närmare bestämt 2 minuter. Och dels skulle jag vilja säga att vi kan göra en tredje sak tillsammans. Vi kan hjälpas åt och sprida det här webbinariet, förutsatt att ni tycker att det har varit givande. Det finns inspelat hela webbinariet, inklusive, om jag förstår Bengt Rydstedt rätt, chattdelar och så vidare. Och man kan gå in efteråt och titta. Så har vi gjort som jag nämnde med de 2 första, och det är faktiskt 125 personer som har varit inne sammanräknat och tittat på de 2 första webbinarien efteråt. Och det bygger naturligtvis på att man mejlar ut den länk som man kommer att få i eftermiddag så som deltagare här till vänner och bekanta och kollegor som man tycker kan ha nytta av detta.
2 stycken kortare reklaminslag ifrån Michael Lewis såsom GMICs pågående, kan det heta så inte på engelska tror jag, blivande globala president. Kort reklaminslag, Michael. Ja, jag har skrivit just nu i chattboxen, men det är 2 stora grejer. Tänkte vi som för mötesindustri och hållbarhet för mötesindustri. Green Meeting Industry Council är med under mötesindustriveckan som är 5 till 6, ser man så. För att i Göteborg i mars, just det, som är ett hel del av mycket intressant relevant information inom mötesindustri och hållbarhet är en del där. Där kan man hitta lite mer information. På webben finns också GMIC. Samtidigt där kan man hitta lite mer information om årets kongress som är på gång i Montreal den 22 april till den 25 april. Så just den är mycket kul, väldigt intressant, hetaste, mest intressant information. Vi ska snacka direkt om ISO-standarden, till och med andra standarden och hur man tar till vägen alla koncept på en väldigt praktiskt sätt. Jättebra, tack för det. Med det har vi närmat oss klockan 11 så pass mycket att de faktiskt är 1 minut över. Jag skulle dels vilja säga att med mycket stor sannolikhet så kommer ni få en kallelse till nästa webinar som vi planerar att ha den 30 mars. Men det kommer som sagt ut kallelse i, om inte god tid så i alla fall i tid innan. Med det skulle jag vilja tacka dagens presentatörer Andreas och Bengt för ett alldeles briljant jobb. Min sidekick Michael, vår producent Bengt Littorin. Naturligtvis våra founders som har gjort hela det här möjligt och ni såg dem alla på bild i början. Och så sist men inte minst hela vår publik. Tack ska ni ha, trevlig helg och vi syns framöver. Hej då!